家哈嘎。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 我好，大家好，我是 Alice Pong. Hello, 你好，大家好，我是Lim Samsiu Joseph Lin, and along with Alice, this month we're teaching you the phrase "Long time no see", 好久不见。永久没看到。永久没看到 ，OK， 有一些旧同事，离职之后去了别的地方发展，可能会偶尔约出来吃个饭或见个面，是啊，也是很久不见了，对，对不对？我们来听这样的一段对话好了。好，永久没看到，運程嘅條路很順利麼？很做得，很當地嘅學習。定有限，爭出來向下打嘴鼓。打嘴鼓是什么？聊天一起聊天啊！就是找旧同事啊，来聊聊他的近况。对，去了新工作好不好？对。Okay, let's break down this conversation one by one. Talking to an old colleague, all right? 好久不见，换新的工作还顺利吗 ？Long time no see. How's with the new job? 永久沒看到。永久沒看到。運程嘅條路。運程嘅條路。很順利麼？很順利麼？永久沒看到運程嘅條路很順利麼？新嘅條路就是新的工作。條路 means work or job 工作，然後運程嘅 that means to change to a new job basically. And how is it? 順利嗎？順利麼？順利麼 Okay, that means is it smooth? How's it going? And the party answers 還不錯，還在學習中。Not too bad, I'm still learning. 很做得。很做得。很懂啲嘅學習。很懂啲嘅學習。學習就是學習的意思 right? And then finally the person answers 等你有空再出來一起聊。等唔有閒。等唔有閒。爭出來。爭出來。向下打嘴鼓。向下打嘴鼓。剛剛講了，打嘴鼓就是聊天嘛。對啊，要靠嘴巴聊天。那個嘴就是嘴巴。打嘴鼓。OK， 然後呢，這個有空。有閒。有閒 OK， so whenever you have time, let's come out and chat, talk, catch up basically. Let's review some of the phrases such as a job, 工作，條路，and then 順利 smooth, 順利 and then to learn 學習，學習，然後剛剛那個什麼聊天，打嘴鼓，對，打嘴鼓 OK, that means to chit chat or catch up basically, right? Let's listen to the conversation again. 永久沒看到運程嘅條路很順利麼？很做得，很當地嘅學習。定有閒，爭出來向下打嘴鼓。And the phrase we're teaching you this whole month is long time no see. 永久沒看到。永久沒看到。That does it for today's Practical Hakka. 什麼大家？俺是誰？張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.